Good morning, Shweta. Today we are going to see the third topic in our 7th chapter, which is our normal distribution. Already we have discussed binomial and Poisson distributions, is it not? Binomial and Poisson distributions were already discussed. But those distributions are used for discrete variables. Okay. Now, if the variables are continuously varying, okay, when the magnitudes are varying continuously, like the weight, height of the individual, is it not? The weight and height will be always varying, okay, and the distribution is continuous, we go for normal distribution, okay. So normal distribution was first introduced by De Moivre. De Moivre's theorem we already know in general maths. There is one theorem we already learnt in our last year. Okay, De Moivre's. So the De Moivre discovered or introduced this normal distribution, and it was developed by Laplace and Gauss. It was later developed by Laplace and Gauss. So what is this normal distribution? Normal distribution is we are taking a random variable x, okay, with the parameters mean as mu and variance as sigma squared. This is called sigma. Okay, mu is called the mean, okay, and sigma squared is the variance, okay. Then the probability density function, okay, this is the probability density function. Then we go with the function as when it is in the normal distribution, your function will be like this, where mu stands for mean and sigma stands for standard deviation, okay, okay. The square root of the variance will become your standard deviation. So it is 1 by sigma root of 2 pi into exponential, that is e power minus half into x minus mu by sigma the whole square. Now what is the range? The x ranges from minus infinity to plus infinity, and mu ranges from minus infinity to plus infinity, and your standard deviation is always greater than 0. Okay, here itself you can mark, if the variance is sigma squared, you can say the standard deviation is equal to sigma in the bracket, so that when you are defining it, all the three things would come in the picture. Okay, now with this we will be coming to discuss about the curve. Okay, this is the curve, normal distribution curve. Two things you have to note. Okay, the first thing is n is infinitely large. N is very, very large. Only then we go for this normal distribution. And neither P nor Q is very small. Even P and Q are not very small. So this is your upward curve. Okay, if this is your upward curve and this is the highest point or the peak point, and then this is also in the upward curve in this direction, and at these two points called the inflection points, okay, the curve is changing its course. In the green color irukkiradhu downward slope and the pink color irukkiradella vandu upward. Okay, now the properties of the curve. This was asked in 3 marks question in our previous public question paper, that is in 2020 March question paper. The properties of the normal distribution curve was asked for 3 marks. Okay, so you have to write minimum 4 points. Okay, so first the property is it is a bell shaped. Bell shaped na, it will be in the form of a bell. Okay, and it is symmetrical about the line x equal to mu. X equal to mu is this middle line. In the middle line the x equal to mu. Mu போட்டுருக்காங்களா இங்க? So x equal to mu. Mean, median and mode. Okay, all are of the distribution coincide. All are same. So mean, median, mode, all are same. Then x-axis is the asymptote. Asymptote means the curve will not touch at all. The x-axis is extending only, but it will not touch the curve at all. Okay. And then no portion of the curve lies below the x-axis. That is, there is no curve which is below the x-axis. Then what are the points of inflection? The 2 points of inflection, it is mu plus or minus sigma. Mu plus or minus sigma. Then the curve has a single peak. This peak, ஒரே ஒரு peak மட்டும் தான் இருக்கு, and so it is called as
unimodal. So it is called as unimodal. And then we can say as x increases, okay, x increase agaga f of x decreases. Okay, so the maximum probability occurs at the point x equal to mu. Okay, so the maximum probability is occurring at the point x equal to mu, and that is the value is 1 by sigma into root of 2 pi. Okay, what is the total area? The total area of the curve is equal to unity. So this is one point. Okay, and the percentage distribution, this I will explain when we are going to explain the sums. So 8 points irukku. So you have to write minimum 4 points. First point, a bell shaped curve, that is easy. Second, mean, median and mode all coincide. And the point to easy. Then area under the curve is always equal to unity. This is also easy. Then your x-axis is always asymptote to the curve. Adu 4 point. And the 4 point modala target pannikonga. Then you can add all the other points. First point you can add it as the inflection points value. Inflection points enga irukku. Then the normal distribution has a single peak in the point. Okay, then no portion of the curve is below the x-axis. All those points you can add. Now, what is the standard normal distribution? Standard normal distribution means z is equal to x minus mu by sigma. Random variable z வந்து, if this is following the standard normal distribution, z is called the standard normal variate. Okay, and that case mean equal to 0 and standard deviation is equal to 1. Okay, when the mean equal to 0 and the standard deviation is equal to 1, we call that distribution as standard normal distribution. In that case, our random variable z is equal to x minus mu by sigma. So this is how we represent this. So mu, that is mean equal to 0 and the standard deviation is equal to 1. So z is nothing but x minus mu by sigma. Then our standard variation will become 1 by root of 2 pi into e power minus z squared by 2, which is minus infinity to plus infinity. Okay, and the area under the standard normal curve is equal to 1, and 68.26% will lie between minus 1 to plus 1. 95.4 will be between minus 2 and plus 2. All these values we should know. Okay, now we will go to the exercise. Then in there I will explain you the examples. Okay, first define normal distribution. Define normal distribution. You can go to page number 62. You can take this definition. Okay, then define standard normal variate. Define standard normal variate is at this point. Define standard normal variate. These points you have to define. Okay, then write down the conditions in which the normal distribution is a limiting case of the binomial distribution. This is the condition. Okay, these two are the conditions. Then write down the any 5 characteristics of the normal probability curve. We know the characteristics of the probability curve. You can write till 8 points till here. Till this point you can write. Okay, now coming to the example 7.21. What is the probability that the standard normal variate z is greater than 1.09, then less than minus 1.65, lying between minus 1 and 1.96 and lying between 1.25. In the mari 4 condition kuduthirukanga. They have given normal variate z. So they have directly given z. So if it is greater than 1.09, so I'll draw the curve. Z is equal to 0. Okay, in that case z is equal to 1.09 inga irukku vechukalam. They are greater than 1.09. இப்படிதான் இருக்கும். That is why it is written P of z greater 1. எப்படின்னா greater than இதுக்கு அப்புறம் அந்த ஷேட் பண்ணிருக்காங்க பாரு, ப்ளூ கலர்ல ஷேட் பண்ணிருக்காங்க. So 1.09க்கு மேல. What I can say, the total area under the curve is 1. Okay, so when z is exactly in the middle, this side is 0.5, this side is 0.5.
ஓகேவா? ஸோ இந்த சைடு மட்டும்தான் எனக்கு வேணும், கிரேட்டர் தேன் மட்டும் தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் என்னவா இருக்கணும், டோட்டல் ஏரியா இதுக்கு அதில் இருக்கிறது 0.5. அந்த 0.5ல இருந்து 1.09 வரைக்கும் இருக்கிறத நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது வருமா? அதுதான் நான் செஞ்சிருக்கேன். அதாவது 0.5ல இருந்து மைனஸ் z is equal to 1.09ங்களோட வேல்யூ வந்து 0.3621 எங்க இருந்து அப்படின்னா நம்மளுக்கு நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியேட்டோட டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அட் தி எண்ட் ஆஃப் த புக். ஓகே, பேஜ் நம்பர் 230ல கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு என்ன வேணும், கொஸ்டின்ல 1.09 வேணும். ஸோ ஹவு வில் ஐ கோ, 1 எங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. 1.00ல ஐ வாண்ட் 9 எங்க இருக்கு, இட் இஸ் இட் த லாஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் இங்க இருக்கு 0.3621. ஓகே, ஸோ அந்த வேல்யூ தான் ஐ வில் பி யூசிங் இட் ஹியர். ஸோ 0.5 minus 0.3621 I will be getting 0.1379. So the area which is greater than 1.09 is the value வந்துட்டு 0.1379. okay, less than minus 1.65, less than minus 1.65. so first minus நங்காட்டி left side. okay, first 1.65 ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கணும், that is z equal to minus 1. அதுக்கு less than அப்பனா இந்த side towards left. அப்ப I can say since the curve is symmetrical நங்காட்டி what can I say, I can say minus 1.65 என்னன்னு எடுத்துக்கலாம், plus 1.65 எடுத்துக்கலாம். that is the area between minus 1.65 and 0, இந்த area is equal to இதே ஏரியா தான். okay, that is 0 and plus 1.65. okay, ஏன்னா ரெண்டுமே சிமெட்ரிக்கல்னா என்ன, இப்போ நீ ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ற இடத்துல நீ லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டு ஹேண்ட்ஸுமே எனக்கு என்னவா இருக்கு, சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு. ஸோ டேபிள்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருக்கோம், அந்த வேல்யூ 1.65ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாக்குறோம். இப்ப டேபிள் யூஸ் பண்ணி 1.65 கண்டுபிடிக்கலாமா, 1.6ல 5, where is 5, 1.6ல 5 is 0.4505 அந்த வேல்யூ தான் இங்க எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இப்ப ஐ வாண்ட் less than 1.65, less than என்ன, இந்த ஏரியா. ஸோ டோட்டல் இந்த பாதியிலிருந்து எனக்கு 0.5 இருக்கும், அதுல இருந்து என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், 0.4505 நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணனா பாக்கி இருக்கிறதா இந்த ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே, தென் லையிங் பிட்வீன் -1 and +1.96, -1 இந்த பக்கம் இருக்கும், +1.96 அந்த பக்கம் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருப்போம், -1ல இருந்து 0 வரைக்கும் ஒன்று ஸ்பிளிட், தென் 0ல இருந்து 1.96 வரைக்கும் ஸ்பிளிட். ஓகே, இப்போ நான் டைரக்டா மேம் நான் இதை -1ல இருந்து நான் எப்படி மேம் இதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம், நேரா -1க்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பாரு. ஓகே, ஸோ -1க்கு என்ன வேல்யூ, அதாவது வெறும் 1க்கு மட்டும் என்ன வேல்யூ, மைனஸை மறைச்சிடு. 1க்கு மட்டும் என்ன வேல்யூ வரும் நமக்கு, 1க்கு வந்துட்டு 0.3413 இந்த வேல்யூ அப்படியே எடுத்துக்கும். ஓகே, பிளஸ் 1.96க்கு என்ன வேல்யூ அது அப்படியே டேபிள்ஸ்லேருந்து 0.4750 எடுத்து ஆட் பண்ணி, ஏன்னா இது சிமெட்ரிக்கல்னா இந்த பக்கம் வரதே தான் அந்த பக்கமும் வரும், நான் அதை அப்படியே எடுத்துக்கேன். ஓகே, இப்போ லையிங் பிட்வீன் 1.25 and 2.75. இப்போ 1.25 ரைட் சைட்லேயே தான் இருக்கு, 2.75 ரைட்லேயே இருக்கு. அப்போ இது என்ன பண்ணணும், இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இது என்ன வாங்கணும், பெரிய ஏரியா மைனஸ் சின்ன ஏரியா, அதுதான் ஏரியா மைனஸ் ஏரியா ஃப்ரம் 2.75 minus 0 to 1.25. அப்போ 2.75க்கு என்ன வேல்யூ, 2.7ல 5, 2.7ல 5 வந்து 0.4970 வந்திருக்கும், அதுதான் எடுத்திருப்பாங்க. 0.4970 minus 0.3944 for 1.5 அந்த வேல்யூ. ஓகே, now coming to the second one, நார்மல் வேரியேட் வந்து மீன் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு 30. ஓகே, SD வந்து 5. ஓகே, ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி பிட்வீன் 26 less than 60 and x is greater than 45. இங்க x வந்து நார்மல் வேரியேட்னு கொடுத்துருக்காங்கப்பா. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நார்மல் வேரியேட்னு வந்தாலே நம்ம z equal to x, z நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ல z கொடுத்துட்டாங்க, நார்மல் வேரியேட்னே கொடுத்துட்டாங்க, இங்க நார்மல் வேரியேட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்போம், ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பாருங்க, 26 to 40. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் x equal to 26க்கு என்ன வேல்யூ, 26 minus 30 divided by 5, அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா -0.8.
அப்போ x equal to 40 னா 40 minus 30 by 5 which is equal to 2. அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ்க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்கன்னா உனக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்கே -0.8 to z, -0.8 to zங்கிறது 0க்கு தான், அதனால நான் நேரம் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதே வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 45, கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் ஃபர்ஸ்ட் x equal to 45க்கு z என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். நார்மல் வேரியேட்டுக்கு தான் நம்மளால டேபிள்ல வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியுமே வெளியே நேரம் எக்ஸ்க்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ நார்மல் வேரியேட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ எக்ஸ் வந்து 45னா z வந்து 3, கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னா 0.5 மைனஸ் இந்த வேல்யூ இதில் வருது. ஓகே, ஸோ நான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு we are going to the exercise. எக்ஸசைஸில் ஃபர்ஸ்ட் 4 சம்மு முடிஞ்சது, 5வது சம் வரும். ஏன்னா முதல் 4 சம்மு கொஸ்டினை மார்க் பண்ணியாச்சு. கம்மிங் டு த 5th problem. In a test of 2000 electric bulbs, it was found that, okay, average life is 20-40 hours and standard deviation is 60 hours. Estimate when the number of bulbs likely to burn more than 2150 hours and less than 1950 hours. அப்புறம் ரெண்டாவது கண்டிஷன், ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலாவை எழுதிக்கோங்க. நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ்ல நம்மளோட ஃபார்முலா என்னங்கிறது, தட் இஸ் இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா. மியூ கமா சிக்மா 1 by sigma root of 2pi into e power minus இது. இங்க z வந்து x minus mu by sigmaன்னு போட்டு வச்சுக்கலாம். அப்ப மியூ வந்து இங்க நம்ம சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க 20-40 அண்ட் சிக்மா வந்துட்டு 60. சிக்மா வந்து என்ன நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா சிக்மா ஈக்குவல் டு 60. ஓகேவா, இப்ப when it is more than 2150 hours, x வந்து 2150, அப்ப z வந்து 2150 minus 240 divided by 60 will give me 1.833. அப்ப ஏரியா பிட்வீன் 0 and 1.833 அதை வந்து முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். அது வந்து என்னன்னா நமக்கு என்ன வேணும்னா மோர் தென், அப்பனா 0.5 மைனஸ் z equal to 1.833 ஓட வேல்யூ வந்து 0.4664, அதுதான் வேல்யூ. அதை வந்து 2000 பல்ப்ஸுங்கிறங்காட்டி இன்டூ 2000 பண்ணீங்கன்னா you will get approximately 67 bulbs. Okay, or 67 hours. Okay, now coming to the second portion of the question, second subdivision. What is that? Less than 1950 hours. Less than 19 அதே மாதிரி x தான் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம z கண்டுபிடிச்சுக்கணும். z வந்து -1.5. இங்க அதே மாதிரி தான் மைனஸ் வந்ததுன்னு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். இதை நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், 0.5ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 0.5 மைனஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் த டேபிள் வந்து இது என்னன்னா 0.4332 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு 0.0668. ஸோ ஃபார் 2000 பல்ப்ஸ்ங்கிறப்ப அது என்ன பண்ணிக்கலாம், அதையே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். Now coming to the third subdivision between 1920 to 2100. So 1920 தனியா கண்டுபிடிங்க, z 2100க்கு தனியா கண்டுபிடிங்க. அப்ப அது ரேடியேஷன் என்ன -2 to +1, -2 to +1. ஒவ்வொன்றுக்கும் டயக்ராம் வரையணும், டயக்ராமுக்கு மார்க் உண்டு. ஓகே, எஸ்பெஷலி நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல மட்டும், மற்ற டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு டயக்ராம் கிடையாது. ஆனா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூ ஹேவ் அ டயக்ராம், there is a mark allocation for the diagram. Even for at least this bell shaped curve there is a mark. Okay, so -2 to 1, -2 to 0 வரைக்கும் 1, then 0 to 1, then this -2 I can bring it to 2. Okay, because it is symmetrical. So -2 I can directly take it as +2 and I am going to add the values for the tables. அதுக்கப்புறம் I have to multiply with 2000. Okay, now I will leave the 6th sum as of now. Okay, I don't want to confuse that. Now we go to the 7th problem. There mean is 12, SD is 4. They are asking us to find P of x less than or equal to 20, and another situation is P of 0 less than or equal to x less than or equal to 12. Okay, so first வந்துட்டு mu வந்து 12, sigma வந்து 4. அதை வச்சு நம்ம நார்மல் வேரியேட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா 12,4. அப்ப what is my normal variate x minus mu by sigma where x equal to 20. So that will become 2. Then when it is 2 less than or equal to 2 னா இந்த சைடுல இருக்கிறதும் ஃபுல்லா வரும். அப்ப இந்த 0.5 அப்படியே பிளஸ் இந்த பாயிண்ட் 0 to 2 வரைக்கும் என்ன இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணோம், அதுதான். நெக்ஸ்ட்
0 to less than or equal to 12. அப்ப 0 க்கு என்ன வரணும்? 0 க்கு z ஓட வேரியட் -3. Then 12 க்கு z ஓட வேரியட் 0. So that is -3 to 0. அல்லனா 0 to +3. அதுதான் இது 0.4987. Coming to the 8th problem, heights of 500 students கொடுத்திருக்காங்க. Okay, mean normal distributed with mean is 68 inches and standard deviation is 3 inches. Okay, அப்ப first what they are asking is greater than 72. Greater than 72 னா அதே மாதிரி z கண்டுபிடிச்சு z வேல்யூ வந்து எனக்கு 72ங்கற போது it is 1.33. greater than அப்பனா இதுக்கு மேல அப்ப 0.5 ல இருந்து 1.33 ஓட வேல்யூஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். அப்ப 0.5 minus 1.33 க்கு என்ன வரணும்னா 0.408 பண்ணனும்னா நம்மளோட வேல்யூஸ் அத 500 ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும்னா this will give you 46 inches. Now second one பாத்தீங்க less than or equal to 64. less than or equal to 64 inches. அப்ப z ஓட வேல்யூஸ் -1.33 அதுவும் அதே வேல்யூ தான் வரும். ஏன்னா நம்ம பாசிட்டிவ்ல தான் எடுக்க போறோம். Next between 65 and 71. 65 போட்டா -1, 71 போட்டா +1. So it is between -1 to +1. அல்லனா 0.5 plus in 0.5 ல இந்த வேல்யூ plus இந்த வேல்யூ அத 2 times அப்படியே எடுத்துக்கலாம். 2 times into what is the area between this you will get and that you have to multiply that by 500. Coming to the 9th problem. In a photographic process, the developing time is a random variable with a normal distribution with mean as 16.2 seconds and my sigma is as 0.12 seconds. Now I have to find the problem that will take less than 16.35. அப்ப less than 16.35 அப்போ first வந்து z வச்சு 16.35 வச்சு z கண்டுபிடிச்சுக்கணும். z is less than 0.58. less than 0.58 னா 0.58 க்கு இந்த பக்கம் இருக்குறதெல்லாம் வேணும். So first 0.5 first add பண்ணிக்கணும். Then plus 0 to 0.58. So 0.5 இந்த செக்ஷனுக்கு 0.5 ஃபுல்லா. Then 0 to 0.58 க்கு எனக்கு 0.2190 from the table I add it and I get the answer. Now coming to the 10th problem. 10th problem பார்த்தோம்னா first வந்து the time taken for a construction company to complete the flyover. Okay, mean labor days வந்துட்டு 400. Sigma அதாவது standard deviation is 100 labor days. So first one the company pays a penalty if the construction is not completed. So 450 days க்கு less than இருந்தா it will pay a penalty of 10,000 or for each day if it is more than 450. What is the probability that a company pays a penalty of at least 2 lakhs? Company pays a penalty of at least 2 lakhs. 2 lakhs வந்து அவங்க பே பண்ணணும். minimum 2 lakhs pay பண்றாங்க அப்படின்னா what will be the number of extra days? 2 lakhs divided by 10,000. அதாவது ஒரு நாளைக்கு பெனால்ட்டியா 10,000 rupees பே பண்றாங்க எக்ஸ்ட்ராவா. என்ன 450 days உள்ள அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை முடிக்கல அப்படின்னா அப்ப எக்ஸ்ட்ராவா 2 lakhs பே பண்றாங்க பெனால்ட்டினா அவங்க எத்தனை நாள் எக்ஸ்ட்ராவா ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்கன்னா 20 days எக்ஸ்ட்ராவா ஒர்க் பண்றாங்க. அப்ப நார்மலா எனக்கு 450 days ஆல்ரெடி இருக்கு பிளஸ் 20 days எக்ஸ்ட்ராவா பே பண்ணாதானே எனக்கு 470 days வருது. So x is greater than or equal to 470 days இருந்தாதான் எனக்கு பெனால்ட்டி வந்து 2 lakhs வரும். அப்ப 417ன்றப்ப z ஓட வேரியட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 0.7. அப்ப 0.5 minus p of greater than 0.7ன்றப்ப 0.0 to 0.7ல 0.5 minus 0.258 அப்ப இது வந்து 0.242. Okay. Now coming to the company takes at most 500 days. Atmostனா அதுதான் bare minimum. அதுக்கு மேல அது எடுக்கவே எடுக்காது. So less than or equal to 500 அப்படிங்கும்போது z is equal to 500 minus 400 by 100ங்கப்ப it is equal to 1. Okay, so at most it is less than or equal to 1 அப்படிங்கறப்ப டோட்டலா இந்த சைடு 0.5 plus less than 1ங்கறப்ப 0.3413. So 0.5 plus 0.3413 will give me 0.8413. Okay, Shweta, if this topic is very important, okay, if I have gone very fast, let me or put a message in the WhatsApp so that
I can again go through this topic again. Okay, wow. With this, I will be completing your chapter number 7. In the next class, I will be starting with your chapter number 8. Okay, in chapter number 8, we have 2 exercises, and by next week, I will be completing the 2 exercises. Okay, and on the next week also, we will be starting with our 9th unit. Okay, so we have to go fast, then we can have time for our revision. Okay, once if you are not able to understand this, put a message. I can again explain to you in the next video. Okay, wow. Thank you.